Did you know ku evukona bya wena ka ndhawu yole u nga le ka yona i xilotlela kumbe khiya ra swin'wana leswi van'wana va nga ta fikelela loko wena u nga ri kona? Sometimes your presence endhawini yo karhi hambiloko u nga vulanga nchumu ku va ni ti-vibration to karhi leti ti va ka ti te hi attention ya wena. You are not just a human being, but you are the highest being second from God. When you are incarnated in high dimensions of life, spiritually, physically, and mentally. That is why your imagination becomes a private device or a secret device where you communicate with God, where God says something to you, which no one will ever hear what God says to you. Because your imagination is the device that takes direct from the unseen source. So in other words, who is the source? The beginning of everything is God. So God has given you the imagination in order to communicate with you. Because he was angata swikota ku kuniketa a phone number, because phone number a yi ta lahleka. Angata swikota ku kuniketa a address, because address out I change. But then i ku nyika your imagination, so that whatsoever that God communicates with you, it comes direct to you. Loko nga swi vulanga a ku na loyi a nga ta swi tiva. Ni vula hambi hi Satan, leswi xikombo ti-idea leti xi ku nyikaka to ivi u khongela hi to, Satan has no power to break those ideas loko nga vulavulanga. Most cases vanhu va ku tala va tsandzeka ku fikela ka ti-destiny ta vona because va vulavula ngopfu ku tlula ku endla. The moment you say your plans is the moment the devil listens. Remember, the devil is a spiritual being, i yingisa eximoyeni. The moment u vulavula, the way tintsumi ta wena ti twisaka xiswona is the way tintsumi ta Satan ti twisaka xiswona. Then tintsumi ta Satan ti ya tirhisa vanhu ti-agent ku va ti lwa na wena, ti lwa na destiny ya wena, ti lwa na leswi swi vulavulaka. U vona u hlamala swilo swa wena swi nga lungi, kasi ku na vanhu lava vulavulaka hi ku pfala swilo swa wena va ku navelelekile swinene. So now ni lava ku byela ka ha sungula 2021 ku your imagination is the device lexi xikombo xi communicataka na wena yo. It's not a cell phone number, it's not an Android, I operate futhi hi ti-device ta la misaveni, but it operates his spirit, the spiritual connection of God. So leswi nga ta ku byela xo a ni nga zi ni ematsalweni ni lava ta ku byela ku wena umani. Wena you are not just someone, but wena you are a spiritual being who is second from God, someone who descends spirits, someone who goes to high places and make decisions and declare. You are someone who a yingisiwaka hi ti-cosmo. You are wena na nature, you go hand in hand. That is why when you go deeper and look at things, leswi endlekaka emisaveni leswi vonaka hi matihlo, swi ya ngopfu swi famba ngopfu ti-vibration. So you are the highest vibrant someone, highest vibrational being. Leswi kotaka ku va xi communicate na Xikwembu and xi kotaka ku declare, xi kotaka ku vona na le moyeni. And each and everyone has given that ability to see through the spirit. But the problem is when you don't believe in what God says to you. And awutshembi a connection leswi Xikwembu xi nga yi veka ka wena ku you can be able to control and you can be able to operate at a certain level. Nteleka ku byela namuntlha ku xin'wana na xin'wana lexi u swi lavaka a xi tshamanga ntirhweni, a xi tshamanga ti-boss ta wena, a xi tshamanga ka mamiliyoni ya lotto, xi tshame ka your imagination, because your imagination is the preview of the coming attraction. So xin'wana na xin'wana lexi miehleketweni ya wena xi endlaka sense loko u pfale matihlo u xi visualize, u xi imagine, u xi vona in your vision, xi possible ku nga xi endla, xi manifesta, xi vonakala. As long as you understand to shift things in the spirit, believe that I am not just a human being, but I am someone who is superior, who can be able to control in the spirit. Loko xikhongelo xi swi kota ku lwa na valoyi lava nga va voneki loko etlele, but va hlangana na matlhari ya tintsumi hikuva u vulavule rito u ku Father protect me with your fire. Loko xikhongelo xi swi kota ku cinca ti-situation, xikhongelo xi swi kota ku vanhu hambiloko va hoxe murhi va ku ta hundza u kandziya ku tlhela ku nga endleki nchumu. What more about leswi u lavaka ku swi achieve evuton'wini? Because loko xikhongelo xi swi kota ku lwela tinyimpi vanhu va ku lava u fini, but xikhongelo xi ku sirhelela ku u nga fi. What about the achievements leti u fanelaka u ti achieve evuton'wini? What do you do?
problem hi talele ngopfu ku hi fane hi pfuka hi ya ntirhweni. Yes, hi ya mintirhweni. But what about the vibrations that the Lord has given to us? We were given the abilities. We were given the authority to communicate with the cosmos, to communicate with nature, to communicate with the whole universe. But what do we do about it? And we were second in command from God. Because God said, I'm creating this human being to be like us, to worship us, to trust in us. So whatever this M7, it's our idea. The flight, it was someone's idea. Mover, it was someone's idea. Generator, it was someone's idea. Computer, it was someone's idea. So in other words, God has given us the mind, the brains to communicate with Him. Whatsoever that comes from the divine authority comes through the gate of mind. But the question is, how do you handle it? How do you believe it? Do you trust in the communication? Do you trust in the device that God has installed in the inside of you to communicate with Him? 2021 ya sungula. 2021 ya sungula. Kuna swo tala ngopfu lava ku swi achieve evuton'wini. Problem a hi tshembi ku hikuva ya hanya hi nga swi fikelela. Ene swi vona swi ri swa van'wanyana hina swi nga hi faneli. Start now. Sungula ku shifta swilo in the spirit. Talk more about what you want to happen in your life. Don't talk to wrong people, but remind yourself every day ku ula ku tivona u ri kwini. Refrain your dreams every day. Go to your book. La u tsalaka ko ti goals ta we. Uya hinkwa masiku u ti languta. Remind yourself who you are. You are not just someone, but you are someone who is special. Someone who's got the connection with God. Someone who communicates with God. So 2021 ya sungula. Loko u swi kota ku khongela tinyimpi ti lwiwa ti hluriwa hikokwalaho ka swikhongelo swa wena. Surely you can be able to talk things, ku vula swilo, ivi u swi vona swi endleka ka 2021 leyi. All you need to do is to focus on what you think. Focus ka we n'wini. Focus loko ri karhi u deala na swilo in your mind. Start believing what you believe ku swi ta endleka. And u ta swi vona swi ri ku endlekeni. Because the moment you believe and you pray about it, you are breaking all the walls that were built around you ku nga humeleli. Tshova majoko hinkwawo la Satan a temata va ko evuton'wini bya wena. Na mademon na ma-agent na ma-devil worship. U ta tivona u break away free. U ti vona swilo hinkwaswo swi ri karhi swi endleka. U vona cosmos yi ku yingisela. U vona nature yi yingisela. U vulavula swilo swi endleka. A swo va swa va mani leswaku humelela. But your imagination, kuna vanhu va nga ti plan, but to plan ta vona i killer plans, but a nge endleki nchumu evuton'wini. You know why? Because vana ti plan, but they are not willing to work and invest towards those plans. You know, u nga va na ti plan ta ndzima u swi vona ku vona these plans, I can be a millionaire in 2 years or in a year. But without you standing up, put effort, utira to invest in that, have a bigger plan and the vision, see that business operating in a higher dimension before it even starts. Bindzu ri vone ri ku endlekeni ri nga se sungula. Ti vone u hanya that lifestyle u nga se fika ka yona, and believe in what you plan. And tell God that, God, I believe that you created me not to suffer. Yes, Lord, I believe. You created me to prosper. You created me to rule. You created me to operate. Loko ma devil worship na ma satanism ma operate vanhu va tingangeni va khendla va vuya va kuma timali va vuya va dlaya vanhu va endla ti sacrifices. Hina hi tsandzeka njhani ku ya ka Xikwembu hi fika ku, Father, I believe that you have given me the wisdom. I believe that you have given me the abilities. My word can be my paycheck. Ku vulavula ka mehe can be my paycheck. Ku vulavula ka wehe can be your paycheck. Ku endla ka wehe swilo swa van'wanyani a va swi fikeleli can be your paycheck. That is why namuntlha hi ri na ti-comedians, successful comedians. Ku vulavula ka vo, they have discovered ku va na mafenya and they made it in life. Hi ku va swi twisisini ku hina, this is what we can do best. Start now.
ti lavi ku wena u mani u lava ku ya kwini. Communicate with God. Let the universe listen to you. Let the universe listen to you. 2021 aku vi lembe ra wena. I khale vaprofeta va ku 2021 lembe ra wena, 2022 lembe ra wena, 2020 lembe ra wena. A ri nge vi lembe ra wena u nga se za u sungula ku tshemba ku wena you are divine, wena you are special, wena you have it in the inside of you, wena you can make it. You know, vanhu lava nga na swo va nga humelela evuton'wini, vunyingi bya vona a va lo tirhisa murhi. It's because they understood ku God has installed a device ku nga miehleketo, and they became passionate ka swilo leswi va swi endlaka, and va paya focus va tlhela va swi byela Xikwembu. As much as they pray, God protects them ku va lava nga va dlayi, and at the same time Xikwembu xi va pfuna ku achieve ti-goal ta vona. Xikwembu a xi mi endli kahle na le ka lembe leri. 2021 can be your year.